गोंय मुक्तीक 60 वर्सां पुराय जाली. ह्या निमतान राज्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन गोंयच्या मुक्ती दीस सुवाळ्यान भाग घेतिल्लो. पणजी आझाद मैदानार हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपली. उपरांत मिरामार दर्यावेळेर सेल परेड जाली. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. Ladies and gentlemen, the Panthers! Rules tells us to explore every edit is the last word in enjoyment of a laid-back and wondrous cruise. का सेवाओं एक हिस्सा है जिसका उद्घाटन श्री गडकरी द्वारा 2018 में किया गया था. आज इस पोत का संचालन कर रहे हैं भूषण टंडेल और उनके साथ हैं सुशांत चैटर्जी और कल्पेश जगन पंडित. Purpose and spacious, and India has a total of 350 Chetak helicopters built by HAL. The helicopters suitable for commuting, transport, casualty evacuation, search and rescue, aerial survey and patrolling, emergency medical services, offshore operations and underslung operations. Ladies and gentlemen, please put your hands together. That's the Chetak. इस जहाज का संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रजत गुलेरिया और लेफ्टिनेंट ब्रह्मजोत सिंह. बचाव अभ्यास का प्रदर्शन किया जा रहा है. It's time to demonstrate a rescue. Lifesavers will now be demonstrating a rescue drill. Indigenously built Horus Robo and an artificial intelligence-enabled Triton system, which are the first of their kind in the world, are deployed on the beach to caution the tourists as well as alert lifesavers in case of any emergency.